अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Welcome all to today's online Sahavas program organized by Avatar Meher Baba Hyderabad Center. అవతార్ మెహర్ బాబా హైదరాబాద్ కేంద్రం వారు నిర్వహిస్తున్న నేటి ఆన్లైన్ సహవాస్ కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు కార్యక్రమంలో 6:20 వరకు భజన్స్ ఉంటాయి. 6:20 నుండి 6:30 వరకు లార్డ్ మెహర్ రీడింగ్. 6:30 మ్యూజిక్ అండ్ బాబాస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బై బిల్ క్లిఫ్ ఫ్రమ్ ఆల్బనీ న్యూయార్క్. ఆల్బనీ నుండి బిల్ క్లిఫ్ పాశ్చాత్య ప్రేమికులు మనతో పాటు ఈరోజు ఆయన యొక్క సంగీతం అలాగే ఆయన యొక్క బాబాకు సంబంధించినటువంటి అనుభవాలు మనతో పంచుకుంటారు. 7:30 ఆయన యొక్క ప్రసంగం యొక్క తెలుగు అనువాదం ఉంటుంది. 7:40 బాబాస్ ఫిల్మ్. 7:50 నుండి నామ్, ధున్, సైలెన్స్, ప్రేయర్స్ మరియు ఆర్తి. ఇన్ టుడేస్ ప్రోగ్రామ్ we have bhajans from 6 to 6:20 and at 6:20 Lord Meher reading and at 6:30 music and sharing of experiences by Bill Cliff from Albany, New York, and at 7:30 we will have a short gist in Telugu, and at 7:40 beloved Baba's film. From 7:50 onwards Naam, Dhun, silence, prayers and Arti. Now our program begins with the invocation song. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, परब्रह्म अधिकारी, कण कण में तुम रमे जगत के, त्रिभुवन के रखवाले। तुम बिन अब तो रहा न जाए, भक्तन की हितकारी। मेहर प्रभु जी दीन दयाला, युग युग के अवतारी। वास तुम्हारा भजन में, वास तुम्हारा हो भजन में। भजन रंग भर आए, मधुसूदन चित चकोर बनकर, रस अमृत पी जाए। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। अपार दिव्या कृपा सागरा, अपार दिव्या कृपा सागरा, सकल चराचर
బారులివే శ్రీ మెహర్ బాబా. మహిని జనించిన మానవ రూప, మహిని జనించిన మానవ రూప. ఇహ పరానంద జీవనమీవా, ఇహ పరానంద జీవనమీవా. భవ భయ భంజన పరమ పావన, భవ భయ భంజన పరమ పావన. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. ప్రభు నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. అజ్ఞానాంధతంతము చేసి, అజ్ఞానాంధతంతము చేసి. దివ్య విజ్ఞాన దృష్టినో సంగి, దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిను సంగి. హరిషడ్వర్గము అంతరింపగా, హరిషడ్వర్గము అంతరింపగా. అవ్యయ మోక్షం బనుగ్రహింపు, అవ్యయ మోక్షం బనుగ్రహింపు. నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. ప్రభు నమో మెహర్ బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా. జయ మెహర్ బాబా జయ, జయ మెహర్ బాబా జయ, జయ మెహర్ బాబా జయ, జయ మెహర్ బాబా జయ. జయ మెహర్ బాబా జయ, జయ మెహర్ బాబా జయ, జయ మెహర్ బాబా జయ, జయ మెహర్ బాబా జయ. జయ మెహర్ బాబా జయ, జయ మెహర్ బాబా జయ, జయ మెహర్ బాబా జయ, జయ మెహర్ బాబా జయ. జయ మెహర్ బాబా జయ, జయ మెహర్ బాబా జయ మెహర్ బాబా జయ, జయ మెహర్ బాబా జయ. जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय. जय मेहर बाबा जय, जय मेहर बाबा जय. अवतार मेहर बाबा बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा बाबा मेहर बाबा, बाबा बाबा मेहर बाबा, बाबा बाबा एनुडी मंगल प्रदमगु मेहर नाममे, मंगल प्रदमगु मेहर नाममे नदिलो स्मరించండి, నదిలో స్మరించండి. बाबा बाबा मेहर बाबा, बाबा बाबा मेहर बाबा, बाबा बाबा ఎనుడి मेहर बाबा एनुडी. మనుజరూపుడై మహిను దయించిన, మనుజరూపుడై మహిను దయించిన
నిన్ను దయించిన దేవదేవుడే ఇతడండి. మర్మములేకను నిర్మల ప్రేమతో, మర్మములేకను నిర్మల ప్రేమతో కొలిచిన సద్గతి కలదండి. కొలచిన సద్గతి కలదండి. బాబా బాబా మెహర్ బాబా, బాబా బాబా మెహర్ బాబా, బాబా బాబా ఎనుడి మెహర్ బాబా ఎనుడి. మెహరని మననము చేసిన, మెహరని మననము చేసిన ఇహ పర సుఖములు కలవండి. మెహరని మననము చేసిన ఇహ పర సుఖములు కలవండి. దేహదారులకు దిక్కై వెలసిన, దేహదారులకు దిక్కై వెలసిన దివ్య స్వరూపుడే ఇతడండి. దివ్య స్వరూపుడే ఇతడండి. బాబా బాబా మెహర్ బాబా, బాబా బాబా మెహర్ బాబా, బాబా బాబా ఎనుడి మెహర్ బాబా ఎనుడి. సర్వమతంబుల సమతయ కలదని, సర్వమతంబుల సమతయ కలదని బోధించిన గురు ఇతడండి. సర్వమతంబుల సమతయ కలదని బోధించిన గురు ఇతడండి. సరిమ పాని సరి సారస్వముతో, సరిమ పాని సరి సారస్వముతో సతతము ఇతడినే కొలవండి. సతతము ఇతడినే కొలవండి. బాబా బాబా మెహర్ బాబా, బాబా బాబా మెహర్ బాబా, బాబా బాబా ఎనుడి మెహర్ బాబా ఎనుడి.
मंगलप्रद मधु मेहर नाम में, मंगलप्रद मधु मेहर नाम में, मरिलो स्मरिंचंडी, मरिलो स्मरिंचंडी। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर पिया मोहे प्रेम रंग लागा, प्रेम रंग लागा, प्रेम रंग लागा। मेहर पिया मोहे प्रेम रंग लागा, मेहर पिया मोहे प्रेम रंग लागा, प्रेम रंग लागा, प्रेम रंग लागा, प्रेम रंग लागा, प्रेम रंग लागा। मेहर पिया मोहे प्रेम रंग। बिसर गई सब सुध बुध सारी, बिसर गई सब सुध बुध सारी। जब देखी मोहिनी छवि तेरी, जब देखी मोहिनी छवि तेरी। छूटी छूटी दुनियादारी, छूटी छूटी दुनियादारी। सारा धर्म ही भागा भागा, सारा धर्म ही भागा भागा। प्रेम रंग लागा, मेहर पिया मोहे प्रेम रंग लागा, मेहर पिया मोहे प्रेम रंग लागा। जगती बोले बोरा गया मैं, जगती बोले बोरा गया मैं। मेहर नाम पे लूट गया मैं, मेहर नाम पे लूट गया मैं। जगरीती से पार गया मैं, जगरीती से पार गया मैं। मेरा भाग ही जागा जागा, मेरा भाग ही जागा जागा। प्रेम रंग लागा, मेहर पिया मोहे प्रेम रंग लागा, मेहर पिया मोहे प्रेम रंग लागा। मेहर ने मुझे
लगा लिया है। जीवन में अब पाना ही क्या है, जीवन में अब पाना ही क्या है। मधुसूदन गुण गाए चला है, मधुसूदन गुण गाए चला है। मेहर मर्जी वो होगा, होगा, मेहर मर्जी वो होगा, होगा। प्रेम रंग लागा मेहर पिया मोहे, प्रेम रंग लागा मेहर पिया मोहे, प्रेम रंग लागा, प्रेम रंग लागा, प्रेम रंग लागा, प्रेम रंग लागा, प्रेम रंग लागा मेहर पिया मोहे, प्रेम रंग लागा। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba. Moving on to the next segment, Lord Meher reading. We have been reading about the special meeting which had happened at Hyderabad in 1955 on 10th July. Baba gave his universal message. మనం 1958వ సంవత్సరం జూలై 10వ తేదీన బాబా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన సమావేశాన్ని గురించి చదువుకుంటున్నాం. గత వారం బాబా ఇచ్చినటువంటి విశ్వ సందేశం గురించి చదువుకున్నాం. ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం. Each then read what Baba had called his suggestion to his lovers, title share with me in my final work. అయితే యూనివర్సల్ మెసేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత బాబా మరొక సందేశం ఇచ్చారు. దానికి బాబా పెట్టిన పేరేంటి అంటే హిస్ సజెషన్, ఆయన యొక్క సలహా, ఆయన సూచన. ఆ సందేశం యొక్క టైటిల్ ఇలా ఉంది, షేర్ విత్ మీ ఇన్ మై ఫైనల్ వర్క్. నా యొక్క అంతిమ కార్యక్రమంలో మీరు భాగస్వాములు కండి అని చెప్పేసి ఆ సందేశం యొక్క టైటిల్. అందులో ఉన్న విషయం ఏంటంటే, మై రీసెంట్ ట్రిప్ టు అమెరికా అండ్ ఆస్ట్రేలియా విల్ రిమైండ్ మై లాస్ట్ విజిట్ టు ద వెస్ట్. This was one of the 2 points which I made very clear during my Sahavas there. అయితే బాబా అంటున్నారు, ఆయన ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ముందు 1958వ సంవత్సరంలో అమెరికా అలాగే ఆస్ట్రేలియా ఈ 2 దేశాలను పర్యటించారు. ఆ పర్యటన గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఇలా అన్నారు, నేను చేసినటువంటి ఇటీవల కాలంలో నేను చేసినటువంటి అమెరికా ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలు నా యొక్క చిట్ట చివరి పాశ్చాత్య పర్యటనలుగా ఉంటాయి. నేను అక్కడికి వెళ్ళి సహవాసుని ఇచ్చిన సమయంలో కూడా ఈ విషయాన్ని వాళ్ళకి స్పష్టంగా చెప్పాను అని చెప్పి బాబా అన్నారు. ద సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో అప్లికబుల్ టు మై లవర్స్ ఇన్ ద ఈస్ట్, అండ్ దట్ ఈస్ హెన్స్ఫోర్త్ నన్ షుడ్ expect or seek from me any discourses, darshan, sahavas or interviews. అయితే నేను అక్కడ చెప్పినటువంటి 2 విషయాల్లో ఆ రెండవది ఇక్కడ ఈ తూర్పు దేశాల్లో ఉన్న మీకు కూడా వర్తిస్తుంది. అదేమిటి అంటే, మీరెవ్వరూ కూడా నా నుండి ఎటువంటి ప్రవచనాలు కానీ, నా యొక్క దర్శనాన్ని కానీ, నా యొక్క సహవాసును కానీ లేదా వ్యక్తిగతమైన ఇంటర్వ్యూస్ను కానీ మీరు ఆశించకూడదు అని చెప్పి బాబా ఆ మెసేజ్లో స్పష్టం చేస్తూ ప్రారంభించారు. దిస్ ఈస్ బికాస్ ద టైమ్ ఫర్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ మై సైలెన్స్ ఈజ్ నియరర్ దన్ ఎవర్ బిఫోర్ అండ్ ఐ మస్ట్ కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దట్ కనెక్షన్ విదిన్ 6 months.
from the 14th of July 1958. I may also have to drop my body. అయితే బాబా ఇంత స్పష్టంగా తన నుండి మీరు ఎటువంటి దర్శనాలు కానీ, సహవాసనలు కానీ, ప్రవచనాలు కానీ, ఇంటర్వ్యూస్ని కానీ ఆశించకూడదు అని ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే దానికి కారణాన్ని కూడా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఏమిటి ఆ కారణం అంటే ఆయన యొక్క మౌన విరమణ సమయం అతి చేరువలోనే ఉంది. కాబట్టి నేను నా మౌన విరమణకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దానిని వచ్చే 6 నెలల కాలంలో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభిస్తారట అంటే 14th జూలై 1958 నుండి నా యొక్క మౌన విరమణకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని నేను ప్రారంభించి 6 నెలల పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే నేను ఈ సమయంలో నా శరీరాన్ని చాలించవచ్చును కూడా అని చెప్పి బాబా అన్నారు. డ్యూరింగ్ ద 3 recent Sahavas gatherings in India, America and Australia, I entrusted a particular duty to one of my men in each of these countries. అయితే నేను ఇటీవల ఏర్పాటు చేసినటువంటి సహవాస కార్యక్రమాలు భారతదేశంలోని, అమెరికాలోని, అలాగే ఆస్ట్రేలియాలోను ఆ సహవాస కార్యక్రమాల్లో నేను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పని ఆయా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులకు నేను ఇచ్చాను అని చెప్పారు. Special instructions and orders have been sent to those who attend my Sahavas in America and Australia, and I am giving certain instructions to a number of my lovers in the East. అయితే కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సూచనలు, ఆదేశాలు ఎవరైతే ఈ సహవాస కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారో అమెరికాలోని అలాగే ఆస్ట్రేలియాలోని వాళ్ళకి అందరికీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన సూచనలు అలాగే సలహాలు పంపించాను. నా యొక్క ఆదేశాలను కూడా పంపించాను. అలాగే ఈస్ట్లో తూర్పు దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా నేను నా యొక్క ఆదేశాలను ఇచ్చాను అని చెప్పి బాబా అంటున్నాను. టు షేర్ విత్ మీ ఇన్ మై ఫైనల్ వర్క్ డ్యూరింగ్ ద నెక్స్ట్ 6 months, all who think of me should try to love me more and more and should not fail to carry out the principal orders that I may have given them. అయితే నా యొక్క ఈ అంతిమ కార్యక్రమంలో ఈ 6 నెలల పాటు నేను చేసే నా యొక్క ఈ అంతిమ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములుగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను ప్రేమించాలి, ఇంకా ఇంకా మిక్కిలి ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉండాలి. అలాగే నేను ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఆదేశాన్ని కూడా పాటిస్తూ ఉండాలి. ఎట్టి సమయంలో కూడా నా యొక్క ఆదేశాలను పాటించకుండా ఉండని స్థితికి రాకూడదు అని చెప్పి బాబా అన్నారు. ఫైనల్లీ, బిఫోర్ ద మీటింగ్ కేమ్ టు ఎన్ ఎండ్, దిస్ ఫైనల్ డిస్కోర్స్ బై బాబా టైటిల్డ్ గాడ్ ఎలోన్ ఈజ్ వాజ్ రెడ్ బై ఇరిచ్. అయితే ఇంకా ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ సమావేశం ముగింపు దశకు చేరుకుంది అన్న సమయంలో బాబా చిట్ట చివరి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ఆ చిట్ట చివరి ప్రవచనం యొక్క టైటిల్ ఏంటి అంటే గాడ్ ఎలోన్ ఈజ్, భగవంతుడు మాత్రమే ఉన్నాడు. ఆ యొక్క టైటిల్ దానిని ఇరుచ్ ఈ రకంగా చదివి వినిపించారు. ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్, thus it can never lessen at any point in time or space. Infinite consciousness being infinite includes every aspect of consciousness. అయితే ఆ యొక్క సందేశం ఇలా ఉంది, అనంత చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది అనంతంగా ఉంటుంది. అనంతం అంటే దానికి ఇంకా అంతం అనేది ఏముంటుంది? కాలం పరంగా చూసుకున్నా అలాగే స్పేస్ పరంగా చూసుకున్నా దానికి అంతం అంటూ ఏమీ ఉండదు. అది సర్వత్రా సర్వే వ్యాపించే ఉంటుంది. అయితే అనంత చైతన్యం అనంతంగా ఉండడం చేత ఈ చైతన్యానికి ప్రతిదీ అందులో ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఉంటుంది అని చెప్పి, ఇమిడే ఉంటుంది అని అంటున్నారు. అన్కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్. అయితే ఈ కాన్షియస్నెస్ అనేది అనంతంగా ఉండడం చేత అచైతన్యం, అయితే చైతన్యం అనేది అనంతంగా ఉండడం చేత అందులో సర్వము ఇమిడే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అచైతన్యం కూడా అందులో ఇమిడే ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. దస్ ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ ఇంక్లూడ్స్ అన్కాన్షియస్నెస్. కాబట్టి అనంత చైతన్యంలో అచైతన్యం కూడా ఇమిడే ఉంటుంది అంటున్నారు. ఇట్ సస్టైన్స్, కవర్స్, పియర్సెస్ త్రూ and provides an end to unconsciousness which flows from and is consumed by infinite consciousness. అయితే ఈ ఇన్ఫినిట్ అన్కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ అనేది అంటే అనంత చైతన్యం ఈ అచైతన్యాన్ని కప్పి ఉంచుతుంది, పోషిస్తుంది, అలాగే దానికి చర్మగీతం కూడా పాడుతుంది.
ఈ అచైతన్యం అనేది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అంటే ఈ ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ దానికి మూలం, దాని నుండే వచ్చింది, దాంట్లోనే కలిసిపోతుంది అని చెప్పి ఈ సందేశాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే ఈ సందేశాన్ని తిరిగి మనం నెక్స్ట్ వీక్ని కంటిన్యూ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఈరోజు మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఉంది. ఈరోజు కార్యక్రమంలో మనతో పాటు పాల్గొనేందుకు పాశ్చాత్య బాబా ప్రేమికులు బిల్ క్లిఫ్ మనతో పాటు ఉన్నారు. కాబట్టి తదుపరి అంశంలోకి వెళ్దాం. Now, moving on to the next segment of our program, music and sharing of experiences by Bill Cliff from Albany, New York. Bill Cliff is an old-time Baba lover and a musician. Today he will be presenting his sublime music for beloved Baba, and he will be sharing his experiences with the Mandali. Aithe Bill Cliff అమెరికాలో న్యూయార్క్లో ఆల్బనీ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు. ఆయన పాతతరం బాబా ప్రేమికులు, అలాగే సంగీత విద్వాంసులు కూడా. ఈరోజు ఆయన యొక్క సంగీత కచేరీతో పాటు మనతో కొన్ని బాబాకు సంబంధించినటువంటి అనుభవాలను పంచుకుంటారు. హార్టీ వెల్కమ్ బిల్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద బాబా ఫ్యామిలీ, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ సహవాస్ కార్యక్రమం. Thank you so much. Jai Baba. Jai Baba. Jai Over Baba to you for the next 1 hour. Thank you so much. Jai Baba to all in Andhra Pradesh here from our little Baba Center here in Albany, New York. And I have very fond memories of Andhra. For 1985, myself and Stephen Daphne Klein, at times called Stephen Daphne Clean, and wrote a mystery, toured many centers in Andhra, with Chintasava Rao and Santa Rao and Manikala Rao. We went to Guntur and Eluru and Rajmundry and Tadapaliguram and Machilipatnam and Hyderabad, of course, Vijayawada. And we received so much love from you all there, and I have very happy memories of this. I'm going to share some songs and stories with you. Today is a special day. It's Kitty Davies' birthday. Baba is a very close Western disciple, and next Tuesday, the 31st, I believe, is Erich's Day, the day that Erich departed this world to be reunited with his Lord, Meher Baba. So I will share some stories that he told in Mandali Hall. But let's start with some songs, and I'm going to start with a song called Love's Grace by Bob Brown. You are like the sea that reaches every distant shore. You are like the river that roars. You are like the mountains that span the highest places. You are like the rain that falls on whom love graces. You are like the baby born who cries for tenderness, but you are the maker of saints. You are eternal bliss. You are like the brightest star that shines on distant spaces. You are like the rain that falls on love grace. You are like the mountain stream that rushes to the source, but you are the ocean, and these rocks cause you remorse. So you come to live in us, creating love's oasis. You are like the rain that falls on love grace. You are like the rain that falls on love grace. You are like the radiant sun that pierces every cloud. Your silence is ringing, thundering so loud. You are really Lord of Lords. Your love
all embracing. You are like the rain that falls on love's grace. You are like the rain that falls on love's grace. You are like the rain that falls on love's gracing. Jai Baba. I'm going to follow that with a song that I adopted, a very popular song in America many years ago called You Are Everything. And every line you can sing. If you want to be at home and just sing these lines back to me, you can do that. This was written words by Linda Cree, music by Thomas Bell, adaptation by myself. You are everything to Baba. Blade of grass and giant forest too. You are everything, everything is you. You are firefly and blazing sun too. You are everything, everything is you. You are speck of dust and lofty mountain too. You are everything, everything is you. You are newborn babe, an ancient one too. You are everything, everything is you. You are everything, everything is you. Ooh, 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 ooh. Baba. I'm going to follow that with a easy song to sing along with. It Is You, Baba by Scott McCaig, and the whole refrain, the whole chorus is you just sing, it is you, Baba, it is you, Baba, it is you.
It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It's not I, Baba. It's not me, Baba. It's not mine. It's divine. It is new, Baba. It is true, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It's your love, Baba. Ocean of divine love, divine love. It's your truth, beyond proof, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It's not if, Baba. It's not but, Baba. It's not who. It's not what. It's not why, Baba. It's not try, Baba. It's not do, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It's your life, Baba. Joy and strife, Baba. Joy and pain, never gain. It's your name, Baba. It's your game, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It's your form, Baba. Hearts are torn, ground to dust. In your trust, it's your smile, Baba. All the while, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It's give in, Baba. It's give up, Baba. What to win, Baba. It's your cup. It's your fun, Baba. All in one, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It's your whim, Baba. Sink or swim, Baba. Thick and thin, lose or win. It's your plight, Baba. It's your sight, Baba. What delight, Baba. It is you. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you, Baba. It is you. Jai Baba. Now I'm going to share a little bit from my journals over the years, especially in the 1970s and 1980s, early 80s. I kept journals of my pilgrimages to India. I have about 170 pages worth of journals all typed up. And these are just some things that some stories that Erich said. This is January 25th, 1979. Erich said, his presence was enough. The work was his. He said, all I know is that Baba is here with me and I am here to serve him. Then he added, our religion was obedience to him. Now there's a story that he told about himself. And when he was very young and just coming to Baba, he recalled how before he had come to Baba as a youth, he'd been very even-tempered and good-natured. But after joining Baba, he soon found himself becoming easily upset and throwing all sorts of moods.
And one day when he was feeling really tortured, he went to Baba and asked him the reason. Baba gave the following example. Erich, he said, you were like a piece of good fresh sugar cane when you first came to me. But then to get the juice from you, I had to grind you and you felt pain. That wasn't enough though, because I wanted you to become pure crystals, so I boiled you. And when sugar is boiled, all the scum comes to the surface. That is why you are experiencing all these things which you didn't think you had inside you. And that reminded me that in those early days, Erich would take a group of us to the nearest village, Pimplegaon village, and we do a tour of the village, and we'd maybe meet some of the elders. We went to the village potter, and a little bit on the outskirts of the village, there was some sugar cane being processed, and sure enough, there was a big vat, and all the scum was coming to the surface. We could see that very clearly, so that really brought that story, that example home to us. Now, one other story that Erich shared, in the early days, when he was first beginning to serve his Lord, this was in Hyderabad, a man was spotted walking up the hill in the direction of the ashram where the women were staying. Baba quickly called Erich and ordered him to go chase after the man and find out who he was and to chew him out for trespassing on that property, which was forbidden. So Erich dashed up the hill, accosted the man, and to his surprise, he found him to be a well-dressed gentleman who stated very calmly that he had come for Baba's darshan. Despite his appearance and his good intentions, Erich gave the man a sound tongue lashing and added a few tight slaps just to bring the lesson home that he shouldn't be on the hill. So grabbing him, he brought him down the hill to face Baba to account for his actions. And much to Erich's chagrin, Baba received the man with a great outpouring of love, caressed him, and thanked him for coming for his darshan. Baba then said, how blessed is one to be able to come and have my darshan. How much more you have been blessed to have been humiliated by this man. And he pointed to Erich. And Erich went on to say that for anyone to come to the Lord and to be humiliated in the process is indeed a great blessing. So those are a few stories from Erich. I have some more that I'll share with you, but I want to do stories and songs, songs and stories, and have a nice little mixture here. So to go on to the next segment of the song program, I want to do a song by Ward Parks, and this is a song where there's many, many opportunities to sing Baba's name. And this is my favorite repetition of Baba's name in song, called Learning How to Love You. You may have heard it on Baba's birthday morning if you've been down in the old Pilgrim Center, and Debbie Nordine has been conducting the chorus. This has been done many times. Meher Baba, 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 Meher Baba. All gifts are of your giving, all tastes are your prasad, and the purpose of our living is our learning how to love you. Meher Baba, 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 Meher Baba.
really nice song by Ward Parks. And we'll move right along here. I'm going to do a song by a very popular duo from America many years ago. They did a song called Let It Be Me, and a nice song to sing to Baba. They were known as the Everly Brothers. God bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one, if you must cling to someone, now and forever. Let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, Baba, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always let it be me, and that you'll always let it be me. Let It Be Me by the Everly Brothers. I'm going to follow that with a song. This was popular in America many, many years ago, back in the 1950s. And it reminds me of how Baba's Western Mandali, Darwin Shaw, used to say and emphasize at his meetings. He said, Baba will want each of us to know that we belong to him. So this song fits perfectly with that feeling of you belong to me. And there's many scenes, pyramids along the Nile and a jungle and all. And the song reminds me of how these are like different scenes from our lifetimes in the song. But Baba says, just remember till you're home again, you belong to me. See the pyramids along the Nile, watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the marketplace in old Algiers, send me photographs and souvenirs. Just remember, till a dream appears, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too, and blue. Fly the ocean in a silver plane, the jungle when it's wet with rain. Just remember till you're home again, you belong to me. I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too, and blue. Fly the ocean in a silver plane, see the jungle when it's wet with rain.
to me. Now it's time to share some more stories. Some stories from Erich. Just have to get my notes here. And this is from 1979 again. This is just a little scene, a little story from Baba's life. It's very short, but it's very, very, very meaningful and very deep. Erich said that one morning, about 4 o'clock in the morning, they were on a bus tour and they were driving through this forest area. And suddenly, I think the car had to stop for some reason or another, and suddenly they heard, in the stillness of the Indian night, a chanting, Allahu, Allahu, Allahu. And Baba had the car stopped and they sat there listening to this continuous repetition of the Lord's name. And they could see nothing. So very quietly and silently they alighted from the car and they crept through the forest a ways until they came to a clearing where there was a large domed Muslim shrine. And there stood 6 men, totally lost in rapture, chanting, Allahu, Allahu, Allahu. And Baba and the Mandali stood spellbound for a few moments watching this wonderful scene. And then they left unobserved. And as Erich said, Allah himself had come to watch these men pray to him. Now that reminds me of another story that Erich told. It may have been on the same must trip, the same must tour. And one day, Baba had been out hunting musts in Rishikesh, and Erich was not with him on this particular day, but Erich was making his way, he'd been on some errand, and making his way through a wooded area in Rishikesh known as the abode of the saints. And this is where sadhus and seekers would come, and they would stay in a little hut and they would pray to God and they would meditate, seeking God. And so as he was going through the woods, he noticed a rather dilapidated hut, and there was a teenage boy, maybe 13 or 14, in the hut. And Erich was reminded that Baba, as he did throughout his ministry, was going through a phase where he was searching for a perfect boy. So as soon as he met up with Baba back from his bus tour, he told Baba about the boy, and he said, Baba, you have to come and see this young boy. He's really a remarkable person. So Baba and Erich came to see the boy. Of course, the boy didn't know who Baba was, and Erich spoke to him, and he said, what are you doing here? You're so young. And he said, I left my family in Ambala, and I've come here to Rishikesh to seek and to find God. And Erich asked him, do you have a guru? And he said, no, all these gurus, they talk too much. I want a guru who doesn't talk, who's silent. And Erich asked him, well, have you heard of Meher Baba? And he said, yes, I've heard of Meher Baba. And I hear even that he is in this area, but who am I to become his disciple? And at that point, Erich introduced Baba to the boy. And of course, Baba said, I will be your guru, I will be your master. And the boy was so happy and delighted to hear that. Baba gave him 4 orders. The first was never to touch women in his lifetime, to be celibate. The second was he had to beg for his food because he was never allowed to touch money. The third order was that he must always think of realizing God. And then Baba wanted to give him a mantra, a guru mantra, to repeat, and he let the boy choose it. I don't remember what the mantra was. So they left, Baba and Erich left, and then Baba sent Erich back the next day to bring the boy, as his prasad, some gifts, a Baba button with Baba's picture on it, a book about Baba's life, a mat, a straw mat to sit on, and some flour to cook for chapatis, with the message that he would never see Baba again. But Baba urged him to obey those orders. And as Erich was approaching, before he came to the hut where the boy was, he heard the boy was repeating, not the mantra he had chosen, but the boy was very softly repeating Baba's name.
The day after that, they all packed up in the blue bus and headed out. And as they were heading out from that area, they saw the boy walking along the road with all his possessions and straw mat under his arm and probably the sack of flour on his head. And Baba had the bus stopped, and Erich asked, "Where are you going?" And the boy said, "My master has left this area. There's no reason for me to be here anymore." So that's the story of the wonderful boy that they met back in the early 1940s. And one other story, that reminded me of another story, and Erich told the story in the same story session. And this is in the 1950s. Baba was staying in Mahabaleshwar. And again, he asked the Mandali to be looking for the perfect boy. So one day, Chuggin was sitting in a tea shop, and a young fellow came. I don't know how old the boy was, maybe 12, 13, something like that. And he was serving tea, and he served Chuggin some tea. And Chuggin remembered this, so he spoke with the boy, and the boy agreed to come and meet Baba. So he brought the boy to Baba, and Baba's, greeted him with much love. But as he's looking the boy over, he noticed something. He said, "Chuggin, you brought me an imperfect boy. Look, he says he has a bruise on his leg." And the boy had a big bruise on his leg. And Baba paused for a minute and he said, "This boy needs to be treated. He must be taken to Hyderabad and be treated by Padri." Chuggin agreed to take the boy to Padri, but he was thinking to himself, how can this be? There are doctors here in Mahabaleshwar. Even Baba has his doctors here. Why take the boy 6 hours by bus to Hyderabad? He set out with the boy. They had to go to Pune and then change buses. They arrived in Pune, and just after they got off the bus and they were taking a little walk to the other bus, all of a sudden, a woman cried out, my son, my lost son, I found you. And she came and she embraced the boy embraced him. We don't know whether he'd been kidnapped or anything like that. Chuggin was absolutely dumbfounded, and he cabled Baba immediately. And Baba just cabled back to inform him. He said, my work has been done. So that's another wonderful story, another wonderful Baba story. I want to share with you, before we have some more stories, some words of Bauji that have been put to music. Bauji wrote many, many songs, many ghazals for Baba. And the first one I'm going to do is, let me get a little sip of water here. A song that Eric Nadel had put to music. And I used to hear Heather sing it, and I really loved to hear it, so I learned it. The second one is one that I was inspired to put a tune to. So this is the first one, Eric's tune. Meher in my tears today, your remembrance is smiling. Why has the hope for union not arrived? I know you are 1,000 times nearer to me than breath, but oh, that distance seems so very wide. The pain I have is dear to me, and that is why I'm weeping. For my pain has captured you. I've been endlessly walking beneath you, but I have not found the way from here to here. Oh, Meher, in my tears today, your remembrance is smiling. Why has the hope for union not arrived? This is a carol of my restlessness. My call goes to you through this song.
Without you, how can I carry on? I am burned to ash in the fire of song. Now that ash lies weeping, now that ash lies weeping. Ah, what a plight, my dear, has made for me. Oh, may in my tears today your remembrance is smiling. Why has the hope for union not arrived? Why has the hope for union not arrived? Jai Baba, beautiful words by Bauji. Got to put these finger picks on my fingers. So just give me a second here. I have to pick a special tune with this particular song. This song by Bauji is called And Kiss Me Dear Today. Very beautiful song. I am weeping, I am crying, and I long for you, and my longing is composing a fine song for you. Please come down with your crown and kiss me, dear, today. Dear Baba, Meher Baba, come here today to stay, to stay, to stay, to stay. You are Son and you are Father, you are Ancient One. You are matchless, you exist, all else is illusion. You are avatar and perfect man, I truly say. Dear Baba, Meher Baba, come here today to stay, to stay, to stay, to stay. You are seeker, you are goal, you are guide so grand. You are the friend of everyone. The world is in your hands. You are love, you are mercy, you are truth's way. Dear Baba, Meher Baba, come here today to stay, to stay, to stay, to stay. I am weeping, I am crying, and I long for you, and my longing is composing a fine song for you. Please come down with your crown, kiss me, dear, today. Dear Baba, Meher Baba, come here today to stay, to
stay, to stay, to stay, to stay, to stay. Jai Baba. Before we have some more stories, I want to do one more song, and this sort of fits in. This is a song called Until Morning by a very wonderful singer named Kate Rusby. And when I first heard this song, I thought, gosh, Baba could have written this song. It's like every word is from Baba. And when I heard it last May, and she wrote it for a friend who was going through a difficult time in her life, kind of a dark night in her life. This is a song of comfort and consolation. And when I first heard the song, it was back in May in the height of the pandemic in India, and I thought, oh, if this song could be sung to all the people of India, it would console them, and it can console anybody going through anything. I'll just read the first couple of verses to you, and then I'll sing the song. In the deepest, darkest hour, where the strongest soul will cower, and it feels like it's so long till morning, I know your weary head needs rest, and we both know you've done your best. So I'll hold your hand until the day comes dawning. I know the world's been cruel of late, and your heart can't bear the weight, and it feels like it's so long till morning, but together we are bound. So I will keep you safe and sound, and I'll hold your hand until the day comes dawning. There's a little refrain. Don't worry, let the night go drifting by, and tomorrow you can fly. Until morning. In the deepest, darkest hour, where the strongest soul will cower, and it feels like it's so long till morning. I know your weary head needs rest, and we both know you've done your best. So I'll hold your hand until the day comes dawning. I know the world's been cruel of late, and your heart can't bear the weight, and it feels like it's so long till morning. But together we are bound, so I will keep you safe and sound, and I'll hold your hand until the day comes dawning. Don't worry, let the night go drifting by, and tomorrow you can fly. In the dark night you are lost, counting stars to count the cost, and it feels like it's so long till morning. So I will catch the moon's bright beams to guide you gently through your dreams, and I'll hold your hand until the day comes dawning. When there's stillness all around, and your heart's a deafening sound, and it feels like it's so long till morning. I will stay with you, old friend, so you can heal and you can mend, and I'll hold your hand until the day comes dawning. Don't worry, let the night go drifting by, and tomorrow you can fly. Now it's time to make your peace. Into the night your fears release, and it feels like it's so long till morning. And we will claim the night for ours, and we won't see the dark for the stars, and I'll hold your hand until the day comes dawning. Don't worry, let the night go drifting by, and tomorrow you
and tomorrow you will thrive. Jai Baba. The singer's name is Kate, K-A-T, Rusby, R-U-S-B-Y. Very good idea to look this song, Until Morning, up on YouTube. So many nice versions she sings. Well, let's have some stories. And now Erich not only told stories of his life with Baba, but he shared stories from, for example, the life of Muhammad and perfect masters and saints. And these are just a few stories I like to share with you. One afternoon, this was in 1974, we were talking about honesty. And Baba had said, Erich said that Baba had said, the real honesty, real truth must be exercised when it is of help to help others. Truth should be exercised only to help others. And then he told the story of Ali, Muhammad's disciple. And it so happened that one day, Ali was sitting in front of the very small mosque they had in Medina, and he was sitting on a bench. And he was just sort of passing time, and all of a sudden he heard this great commotion. And a man ran up to him and said, Ali, please help me, save my life. And Ali said, get in the mosque, quick. And then Ali stood up and moved from that bench to another bench that was on the other side of the entrance to the mosque. And all of a sudden, a horde of men ran up and said, have you seen anyone run by? Have you seen anyone run by? We're looking for this man. We're after him. And Ali said very calmly, I have seen no one since I've been sitting on this bench. And they ran off. And Erich just said, yes, that's how it should be. That was truth. That truth was exercised by Ali. He could have said the man was in the mosque and he had seen him, but he used truth, having switched benches. He said, well, since I've been sitting on this bench, I've seen no one. So that he used truth to save someone's life. And then I have another story. I really like this story. I think I'm going to read most of it. Erich said there was once a dervish, a man who had left all who wandered around absorbed in his Lord. And one day he was making his way through a forest when he noticed a yogi. Now the yogi was taken by the man's appearance and beckoned him to come over. Where are you going, friend? He asked. The dervish said, I'm going to see the Lord. Really? Will you take a message to him for me? The yogi said. Surely, came the dervish's reply. Tell God, tell the Lord, I've been meditating on him for a long time. Has he noticed me? Does he approve of me? And the dervish said, I will convey your message. So a few hours later, he wandered into a village adjoining the forest, and there he met a townsman, a family man who was also struck by the dervish's appearance. He called the dervishes over. Where are you going? And the dervish told him that he was going to see the Lord. Will you take a message to him for me? The man said. Surely, said the dervish. Tell him I love him. So the dervish wandered and roamed for many years, and one day he found himself back in that same forest. And he happened to come upon the yogi. And the yogi was anxious to hear what the Lord had said. Had he been recognized? Had the Lord noticed him? And the dervish told him, the Lord is very pleased with all your devotion to him these years. And he wants to tell you that it will only take 3 more incarnations for you to reach your cherished goal. What? Cried the yogi in dismay. 3 more lifetimes? He was crushed. Now, a few days later, the dervish encountered the family man. And he asked him the man asked him, have you been to see the Lord? And the dervish said, yes, and the Lord is very pleased with your love. What? He took notice of me? Me, said the man. Oh, and he was so happy. And moreover, the dervish said, he wants me to tell you that you will have only 400 more births before you realize him. What? The man said in delight, only 400 more? How few, how compassionate is my Lord. And with that, the man swooned and achieved the goal of his life. In that very moment, he realized God. And Erich said Baba's message through that story is love alone counts. We should have no expectations.
Another story. One of my favorites. I've told this to school children. There was once a saintly personage living on the outskirts of a village who was very ugly. Because of this, he was harassed and abused by nearly everyone, especially the children. In fact, he could hardly walk around without being taunted, and the children would throw stones at him. Sometimes he was physically abused. Well, one day he decided to take a ferry to a large neighboring town, and soon after boarding, he found himself surrounded by the villagers who were insulting him and abusing him and poking him. This time there was no way he could escape. There was no way that he could walk away. Naturally, he reacted to all such maltreatment in a meek, smiling manner. He never talked back, never fought back, and that encouraged these people even more. Now, on this particular day, the abuse was so vile that even the Lord became disgusted, and he lost his patience, and he spoke in the saint's heart. Why don't you do something? Defend yourself. If not, I'm going to destroy the boat and drown everyone in it. And the saint replied, if you really love me, my Lord, why don't you turn the hearts of these ignorant people so they can see the real beauty that lies within me, the gift that you have given me? God was so touched by this plea that he instantaneously granted the sage's wish, the saint's wish, and the people, when they saw this, began to weep and lovingly caress and embrace this person that just a few minutes ago had been their object of abuse. And one more short one. We'll have maybe another song or two. There was once an aspiring lover of God who, like the first man, was ugly and suffered from a condition which produced boils all over his face, especially over his body, especially on his face. Though he looked hideous, people would be touched by his words, and their hearts would be purified in his presence. So ugly was he, Urge said, yet he spoke of the beauty of the Lord. One day someone asked him, you have cleansed our hearts and even cured our physical ailments. Why don't you cure yourself? This lover of God, a simple, unassuming person, replied in all humility, my friend, don't ask me to deprive myself of the steps of the ladder which have enabled me to reach my beloved. Jai Baba. This song, I put this to music. It's a poem that Baba wrote to Dr. William Donkin on his birthday in 1943 called Just You and Me. And every other line in the song is just you and me, which is what it all boils down to, just each of us individually and Baba. In the moonlight, just you and me, when everything is bright, just you and me, in darkness or in light, just you and me, in wrong or in right, just you and me, just you and me, just you and me, when devil is in flight, just you and me, when God is in sight, just you and me, just you and me, just you and me, when truth is all might, just you and me, when difficulties are slight, just you and me, just you and me, just you and me, in corners all tight, just you and me,
the moonlight, just you and me. When everything is bright, just you and me. Just you and me. Just you and me. Just you and me, from Baba. I'm going to do one more song. And this is a song that Gopi has requested because Ted Judson and I have sung this song together many, many times. It's a version of a song by the Everly Brothers that I put my own words to it. It's basically, we're saying goodbye to the world, saying goodbye to all the illusion in different languages. We say bye-bye, bye-bye duality, arrivederci, Italian, illusion, sayonara maya, Japanese, auf Wiedersehen, that's German, au revoir, that's French, adios, Spanish. This is called Bye Bye Duality, Hello Unity. I've caught Meher Baba's demand. Next stop, reality. Bye bye duality, hello unity. I've caught Meher Baba's demand. Next stop, reality. Next stop, reality. Arrivederci, illusion. You're just a vacant dream. You only add confusion. Make me wanna scream. Sayonara Maya. Get out of my life. You make a tempting shadow. What a lousy wife. Bye bye duality. Hello, unity. I've caught Meher Baba's demand. Next stop, reality. Next stop, reality. If we return desire, you can only burn. Time to cool that fire. Toward the true I turn. Au revoir, oh ego. You think you're pretty hip, and I'm heading where you can't. Gonna give you the slip. Bye bye duality, hello unity. I've caught Meher Baba's demand. Next stop reality, next stop reality. Adios so gross, subtle mental too. I'm tired of hearing about your planes. I want that infinite view. So long mind. You plagued me long enough. Time to meet your Mananash. Baba's called your bluff. Bye bye duality. Hello unity. I've caught Meher Baba's demand. Next stop reality. Bye bye duality. Hello unity. I've caught Meher Baba's demand. Next stop reality. Next stop reality. Next stop reality. Jai Baba, everyone. It's been a pleasure sharing stories and songs with you. Gopi, I'll turn this back over to you. Jai Baba Bill, thank you so much for Baba-filled music and sharing of stories. It was wonderful, and being like in Mehrabad, it was like in Mehrabad. Thank you so much. On behalf of everyone, all the Baba lovers watching this program, thank you, Bill. Thank you, Bill. It's indeed a Baba-full feast for each of us. Thank you very much for joining us and sharing such wonderful stories and the sublime music. So for the benefit of those who can understand only Telugu, I'll try to give a gist in few minutes. Jai Baba. So, మనకి బిల్ క్లిఫ్ గారు న్యూయార్క్ నుండి ఈ సహవాసంలో పాల్గొన్నారండి. ఆయన షేర్ చేసినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు మీతో పాటు పంచుకుంటాను. ముఖ్యంగా ఆయన తన యొక్క ఈ ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఈ తెలుగు ప్రాంతాలతో తనకున్నటువంటి అనుబంధాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నారు. 1985లో
ఆయన ఆంధ్ర పర్యటనకి వచ్చి ముఖ్యంగా చింతా సర్వారావు గారు, మాణిక్యాలరావు గారితో పాటు మరి కొంతమంది పాశ్చాత్య ప్రేమికులతో గుంటూరు, విజయవాడ, తాడేపల్లిగూడెం, హైదరాబాద్ ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ పర్యటించారు. అలాగే ఆయన ఈ గంట సమయంలో బాబాని స్తుతిస్తూ కొన్ని పాటలతో పాటు ముఖ్యంగా ఈ రోజు కిట్టీదేవి యొక్క జన్మదినాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అలాగే ఈ నెల 31వ తారీఖున బాబా యొక్క మండలి సభ్యుడు ఈరిచ్ జస్సావాలా యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరిచ్ షేర్ చేసినటువంటి స్టోరీస్ ని 1970వ దశకం నుండి ఆయన మెహరాబాద్కి యాత్రికుడిగా వస్తూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో మండలి హాల్లో ఈరిచ్ చెప్పినటువంటి విషయాలన్నింటినీ ఆయన దాదాపు డాక్యుమెంట్ చేసుకుని అందులో విషయాలను మనతో కొన్ని ప్రస్తుతించారు. ఆయన చెప్పిన కొన్ని సంఘటనలు మీతో పంచుకుంటాను. ఈరిచ్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారట, బాబా ప్రేమికులకి మనకు ఉండాల్సింది ఆయన ప్రెజెన్స్, బాబా యొక్క హాజరును మనం ఎప్పుడు ఉండాలి. మనకు ముఖ్యమైన ప్రాధాన్యమైనది ఏదైనా ఉంది అంటే బాబా యొక్క హాజరు, నిత్యం బాబాతో ఉండడం. అలాగే మన మతం ఏదైనా ఉంది అంటే మన మతం కానీ అభిమతం కానీ ఆయనకి ఒబీడియన్స్ చూపించడం, విధేయులుగా ఉండడం. ఆయన చెబుతూ ఈరిచ్ బాబా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఆయన వివరించారు. ముఖ్యంగా బాబా దగ్గరికి వచ్చిన తొలినాళ్లలో ఈరిచ్ తన స్వభావంలో జరిగినటువంటి మార్పుని గురించి చెప్తూ, మొదట్లో బాబా దగ్గరికి రావడానికి ముందు అతను సౌమ్యంగా ఉండేవాడంట, మంచి స్వభావంగా ఉండేవాడంట. అయితే బాబా దగ్గరికి చేరుకున్న తర్వాత ఆయనలో కొన్ని గుణాలు కనిపిస్తున్నాయి. కోపం, చిరాకు ఈ రకమైన కనిపిస్తూ ఉండడంతో ఒకరోజు బాబాకి అడిగాడండి, బాబా అసలు నాలో ఎందుకు ఈ రకంగా మార్పు వస్తుంది ఏంటి అంటే దానికి బాబా షుగర్ కేన్ జ్యూస్, చక్కెర ఏ రకంగా తయారవుతుందో ఆ ప్రాసెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వివరించారు. నువ్వు ఎప్పుడైనా చక్కెరను తయారు చేసే విధానాన్ని చూసావా? మొదట షుగర్ని తయారు చేయాలంటే ఆ చెరుకుని గట్టిగా పిండి దాని నుంచి జ్యూస్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని బాగా వేడి చేస్తే ముందంతా ఆ వ్యర్థ పదార్థాలు పైన తేలియాడుతూ ఉంటాయి, వాటన్నిటిని తొలగించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తరువాత మాత్రమే స్పష్టమైనటువంటి ఆ చక్కనైనటువంటి ఆ చక్కెర మనకి తయారవుతుంది. అలాగే నీలో కూడా ఈ రకమైనటువంటి ఈ గుణాలన్నిటికీ కారణం ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వ్యర్థాలన్నీ కూడా బయటకు వస్తూ ఉంటాయని బాబా చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఎర్లీ డేస్ లోనే ఈరోజు వచ్చినప్పుడు జరిగిన ఎర్లీ డేస్ లో మరొక సంఘటన, అద్భుతమైన సంఘటన తెలియజేశారు. బాబా ఆ స్త్రీలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశం దగ్గరికి ఎవరు రాకూడదని ఒక షరతు పెట్టారు. ఎవరు ఎటువంటి వ్యక్తులు కూడా స్త్రీలు ఉన్నటువంటి ఆశ్రమం వైపు వెళ్ళకూడదు. కానీ ఒకరోజు ఒక వ్యక్తి, హుందాగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం చూసి బాబా చూడు అటువైపు ఎవరో వెళ్తున్నారని చెప్పి ఈరిచ్కి చెప్పడంతో ఈరిచ్ అటువైపు వెళ్ళి ఆ వ్యక్తిని ఆపి, నీకు తెలీదా ఇటువైపు రాకూడదని, అక్కడ బోర్డు అది ఉంది కదా అని చెప్పి చీవాట్లు పెట్టి కొట్టడం కూడా చేశారంట. ఈలోగా బాబా అతన్ని పిలిపించి ఆయన్ని ఎందుకు వచ్చావని అడిగితే, బాబా మీ దర్శనం నిమిత్తం వచ్చాను బాబా అని చెప్పాడంట. ఓహో, అది చాలా మంచిది, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, వచ్చి నువ్వు నన్ను దర్శనం చేసుకోవడం నిజంగా నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. నువ్వు అదృష్టవంతుడివి, ఎందుకంటే నన్ను దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చే సమయంలో అవమానింపబడ్డావంటే అది ఎంత బ్లెస్సింగో తెలుసా, అది ఎంత గొప్ప బ్లెస్సింగో తెలుసా అని చెప్పి బాబా అన్నారు. అయితే తర్వాత ఆయన కొన్ని పాటలను కొనసాగిస్తూ బాబా జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ప్రశ్నించారు. బాబా మనందరికీ తెలుసు, 1930-40 దశకంలో ఈ మస్తు టూర్లకు వెళ్తూ ఉండేవారు. ఆ మస్తు టూర్లకు వెళ్తున్న సమయంలో ఒకసారి తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు, చాలా సాధారణంగా 4 గంటల ప్రాంతం అంటే ఆ వేకువజామున వాతావరణం అంతా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, ఎటువంటి శబ్దాలు ఉండవు. కానీ అల్లాహు అల్లాహు అంటూ గట్టిగా ఎక్కడో కనిపిస్తున్నట్టు, అదంతా ఒక అటవీ ప్రాంతం. ఏంటి ఇక్కడ ఇలా శబ్దాలు వస్తున్నాయని చెప్పి బాబా అక్కడ కారును ఆపించారంట. ఆపించి చూస్తే అక్కడ ఎవరు లేరు. వీళ్ళు కారును ఆపించి అలా లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ దగ్గరలో ఒక మహమ్మదీయుల దర్గా ఏదో ఉంది. అక్కడ 6 వ్యక్తులు అక్కడ కూర్చుని అల్లాహు 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 అంటూ జపం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఆ నామ జపం ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ మంత్రముగ్ధులు అయిపోయారంట ఆ నామాన్ని వింటూ ఇంక్లూడింగ్ బాబా. ఆ తర్వాత బాబా వాళ్ళని చూసేసి వెళ్ళిపోయారంట. వెళ్ళిపోతే ఇరుచి అనుకున్నాంట, నిజంగా వాళ్ళు ఎంత ఆర్తితో చేశారేమో గాని ఆ అల్లా హిమ్సెల్ఫ్, ఆ ప్రభువే, ఆ అల్లాయే, భగవంతుడే వాళ్ళ యొక్క మొరని, వాళ్ళ యొక్క నామాన్ని ఆలకించి ఇక్కడికి వచ్చారు కదా, ఎంత అద్భుతమో కదా అని ఈరోజు ఒకసారి చెప్పారు. అలాగే మరొకసారి రిషికేశ్ లో జరిగినటువంటి మరొక ఇన్సిడెంట్ ని ఇక్కడ చెప్తూ,
ఒకసారి బాబా మస్తూర్లు రిషికేశ్ లో ఉండేటప్పుడు ఆయన మస్తుల్ని ఈ సెయింట్స్ ని కలవడం కోసం ప్రతిరోజు పర్యటన చేస్తే ఆ రోజు ఎందుకో మరి ఈ రుచి వెళ్ళలేదు. అయితే వెళ్ళని సమయంలో ఈరోజు అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఆయనకి 13 నుండి 14 ఏళ్ల ప్రాయంలో ఒక కుర్రవాడు కనిపించాడు. ఆయన చూసి ఈరోజు అదేంటి ఇంత లేత ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నారంటే, సాధారణంగా ఈ రిషికేశ్ ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళ భగవంతుడి కోసం అన్వేషించేటటువంటి వాళ్ళు. అటువంటి ఆ అబ్బాయిని చూసి చాలా ముచ్చటపడి బాబా ఎప్పుడు ఒక ఆదర్శవంతమైన బాలుని తెమ్మని అడుగుతూ ఉంటారు కదా, బహుశా ఈ అబ్బాయిని తీసుకెళ్తే బాబా బాబా ఆనందిస్తారేమో అని చెప్పి ఆయన భావించి ఆ అబ్బాయిని బాబా దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్తే బాబా అడిగారంటే, ఏంటి నీకేం కావాలి అది ఇది అంటే, ఆయన నేను భగవంతుడి కోసం అన్వేషిస్తూ ఉన్నాను సారీ ముందు ఈరుచి అడిగారు ఆయనకి, ఎందుకు నువ్వు ఈ లేత ప్రాయంలో ఇక్కడికి వచ్చావంటే, నేను భగవంతుడి కోసం అన్వేషిస్తూ ఉన్నాను అంటే, నువ్వు మరి నీకు ఎవరు గురువు ఎవరు లేరా అంటే, ఇక్కడ నేను చాలా మందిని చూశాను కానీ వాళ్ళందరూ ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అని చెప్పి ఆయన సమాధానం చెప్పాడంట. నాకు ఎవరైనా ఒక మనో గురువు దొరికితే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది అని చెప్పి అనగానే, నేను మెహర్ బాబా గురించి విన్నాను కానీ ఆయన దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు అనగానే, వెంటనే ఈరోజు ఆ కుర్రవాడిని బాబా దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళగానే బాబా చాలా ఆనందించి ఆయనకి 4 ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఎప్పుడు స్త్రీలను తాకూడదని, అలాగే ఎప్పుడు భగవంతుడి నామాన్ని జపించాలని చెప్పి మరికొన్ని ఆదేశాలను భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం ఇప్పుడు పరితపించాలని చెప్పి బాబా లాకెట్, ఒక పుస్తకం, అలాగే ఒక మ్యాట్, ఒక ఫ్లవర్ ను కూడా గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు. అయితే ఆ తర్వాత బాబా అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో ఆ రిషికేశ్ లో తన కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని వెళ్ళిపోతూ, వీళ్ళందరూ బ్లూ బస్ లో వచ్చారు. బ్లూ బస్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వీళ్ళకి కనిపించిన సన్నివేశం ఏంటంటే, ఆ కుర్రవాడు బాబా ఇచ్చినటువంటి వాటన్నింటినీ తీసుకొని ఆ రోడ్డు పక్క నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడంట. వెళ్ళిపోతూ ఉంటే బాబా కారు ఆపించి అక్కడ ఆ బస్సును ఆపించి ఇరుచిని పంపించి అడిగించగానే ఆ అబ్బాయి ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో నాకు ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నా గురువే ఈ ప్రాంతాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది అని చెప్పి సమాధానం ఇచ్చాడు. అయితే మరికొన్ని సంఘటనలు ఆయన షేర్ చేశారు. అయితే చాలా మటుకు మనకి తెలిసినవి కాబట్టి మనకి అరుదుగా వినిపించే కొన్ని స్టోరీస్ ని ఈరోజు మరికొన్ని నేను మీ ముందు ఉంచుతాను. ఒకరోజు ఈరోజు మండలి హాల్లో బాబా యొక్క సంఘటనలే కాకుండా ఆయన మరికొన్ని సంఘటనలు అలాగే కథలు చెప్తూ ఉండేవారు. ముఖ్యంగా మహమ్మద్కి సంబంధించినటువంటి స్టోరీస్ కూడా చెప్తూ ఉండేవారు. దాన్ని బట్టి ఒక ప్రేమికుడిగా మనం ఏ రకంగా ఉండాలి, అలాగే మనం ప్రభువుకి ఏ రకంగా విధేయత చూపించాలన్న సంఘటనలు చెప్తూ ఒకరోజు ఈరోజు బాబా చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఒకటి ప్రస్తావిస్తే, బాబా చెప్పినటువంటి ఒక కథను ప్రస్తావిస్తే ఇలా అన్నారంట, అసలు నిజంగా ఆనెస్టీ అంటే ఏంటి తెలుసా? ఆనెస్టీ అంటే నిజాయితీగా ఉండడం లేదా సత్యాన్ని చెప్పడం అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, అది ఎప్పుడూ కూడా ఎదుటివాడికి సహాయం చేసే విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి అలీకి, మహమ్మద్ యొక్క శిష్యుడు అలీకి సంబంధించినటువంటి ఒక కథను ఆయన చెప్పారు. ఇది మనందరికీ తెలిసిందే. అలీ ఒక మసీదు ముందు కూర్చొని ఉండగానే ఒక వ్యక్తి రక్షించని అడగగానే ఆయన మసీదు లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోమనడం, తర్వాత కొంతమంది ఆగంతకులు ఆ వ్యక్తిని వెతుక్కుంటూ రాగానే మహమ్మద్ అలీని ప్రశ్నించగానే అలీ అప్పటికే తన ప్లేస్ ని మార్చి వేరే ప్రదేశంలో కూర్చొని, నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పటి నుండి ఏ వ్యక్తి లోపలికి వెళ్ళలేదని సమాధానం చెప్పడం, ఈ రకంగా ఆ వ్యక్తిని కాపాడడం. నిజానికి అలీ చెప్పింది ఆ సమయానికి నిజమే, ఆ సత్యమే. ఎందుకంటే ఆయన అక్కడ ఆ కొత్త ప్రదేశంలో కూర్చున్నప్పటి నుండి ఏ వ్యక్తి రాలేదని చాకచక్యంగా ఆ సత్యాన్ని చెప్తూ ఆ వ్యక్తిని ఏ రకంగా రక్షించారన్న సంఘటనని ఇక్కడ తెలియజేశారు. అలాగే మరొక అద్భుతమైనటువంటి సంఘటన ఏమిటి అంటే, ఒకసారి ఒక ఫకీరు ఒక అడవి గుండా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడంట. ఆయనకి ఒక యోగి కనిపించాడు. ఆ యోగి ఈ రకంగా ప్రశ్నించాడు, ఏమయ్యా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే, నేను ఆ భగవంతుని కలవడానికి వెళ్తున్నాను అని ఆయన సమాధానం చెప్పాడంట. చెప్పగానే ఆ యోగి అడిగాడు, నన్ను భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నావు కదా, నేను నిరంతరం ఆయన గురించే జపిస్తూ ఉన్నాను, ఆయన కోసమే తప్పిస్తూ ఉన్నాను, ఆయన నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉన్నాను, మరి ఆయన యొక్క దర్శనం ఎప్పుడు నాకు కలుగుతుందో అడగగలవా అని చెప్పి ఆ యొక్క ఫకీర్కి అడిగాడు. అడగగానే సరే నేను కనుక్కుంటానని చెప్పి ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ దగ్గరలో ఒక గ్రామం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక వ్యక్తి, ఆయన ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్, ఒక కుటుంబ బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. ఆయన కనిపించగానే ఆయన్ని, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని అడగగానే వెంటనే ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానం, నేను భగవంతుని చూడడానికి వెళ్తున్నాను అనగానే ఆ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఈ రకంగా అడిగారంట,
మరి మీరు భగవంతుని చూడడానికి వెళ్తూ ఉన్నారు కదా, ఆయనకి నా యొక్క ప్రేమని వ్యక్తం చేయగలరా అని అడగగానే ఆ డెర్విష్, ఆ యొక్క ఫకీర్ అలాగే వ్యక్తం చేస్తాను అని చెప్పి సమాధానం చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే, కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ ఫకీర్ అదే అడవి ప్రాంతం గుండా, అదే విలేజ్ గుండా వెళ్తూ ఆ అడవి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యోగిని కలవగానే ఆ యోగి అడిగారు, ఏమయ్యా భగవంతుని కలిసావా అంటే, ఆ కలిసాను. మరి నా అభ్యర్థనను మొరపెట్టుకున్నావంటే, ఆ మొరపెట్టుకున్నాను అని చెప్తే ఏమన్నాడు అంటే, నీకు మరి నీ యొక్క నువ్వు చూపిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రేమకు, నీ యొక్క భక్తికి భగవంతుడు చాలా ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు. నీకు 3 జన్మలు ఎత్తితే చాలు, ఇంకా నువ్వు ఆ భగవంతుడిలో ఐక్యమైపోవచ్చు అని చెప్పారు అని సమాధానం చెప్పగానే ఆ యోగి ఒక రకమైనటువంటి విభ్రాంతి, ఇంకా 3 జన్మలు నేను తీసుకోవాలా అని చెప్పి ఆయన సమాధానం చెప్పి ఎంతో బాధపడ్డాడంట. అయితే ఆ ఫకీర్ అలా నడుచుకుంటూ ఆ దగ్గరలో ఉన్న విలేజ్కి వెళ్ళగానే ఆ ఫ్యామిలీ పర్సన్ కనిపించాడు. ఆయన అడిగాడు, ఏమయ్యా మీరు భగవంతుడికి నా యొక్క ప్రేమను అందించారా అంటే, భగవంతుడికి నీ యొక్క ప్రేమను అందించాను. అయితే నీ యొక్క ప్రేమను ఆయన చాలా ఆనందించాడు, నువ్వు చూపుతున్నటువంటి ప్రేమకు. నీకు ఇంకా కేవలం 400 జన్మలు మాత్రమే ఉన్నాయి, 400 జన్మలు తీసుకుంటే నువ్వు ఆయనలో ఐక్యమైపోతావు అని చెప్పి అన్నాడు భగవంతుడు. అనగానే ఆ కుటుంబ సభ్యుడు, ఆ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ యొక్క ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయి, నిజంగా నా ప్రభు నా ప్రేమను గుర్తించాడా, నిజంగా నా ప్రభు అంత దయామయుడా అని చెప్పేసి ఆనందంతో ఉబ్బి తబ్బెబ్బైపోయి ఆ క్షణంలోనే ఆయన భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందాడు. అలా మరి కొన్ని సంఘటనలు కూడా చెప్పారు. చివరిగా ఒక సంఘటన, అద్భుతమైనటువంటి సంఘటన చెప్తూ ఇలా అన్నారు, ఒకసారి ఒక సెయింట్లీ పర్సన్ ఆయన ఒక ఊర్లో ఉంటూ ఉండేవారు. ఆయన ఆ ఊర్లో అందరూ తిడుతూ ఉండేవారు, నానా చివాట్లు పెడుతూ ఉండేవారంట. కానీ ఆయన ఎప్పుడు వాళ్ళెవరికి కూడా ప్రతిఘటించడం అనేదే జరగలేదు. వాళ్ళు ఎన్ని మాటలు అన్నా సరే చిరునవ్వుతోనే ఉండేవాడు. ఒకరోజు ఏమైందంటే, ఆయన ఒక పని నిమిత్తం ఆ ఊరు నుండి బోట్లో మరొక ఊరికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అయితే ఆయన ఎక్కి బోట్లో కూర్చోగానే ఆ ఊరు జనం కూడా ఆ బోట్లో కూర్చుని యథావిధిగా ఆయన కనిపించగానే నానా రకాలుగా తిడుతూ చీవాట్లు పెడుతూ ఉన్నారు. అయితే ఎంతగా తిడుతూ ఉన్నారంటే, ఆ తిట్లకి ఈ యొక్క సెయింట్ ఏమాత్రం ప్రతిఘటించలేదు, కనీసం ప్రతిస్పందించలేదు. ఆయన మాత్రం నవ్వుతూనే ఉన్నాడంట. కానీ భగవంతుడికి మాత్రం చాలా కోపం వచ్చిందంటే, ఎంతగా కోపం వచ్చిందంటే, నువ్వు అసలు ఏమీ చేయలేవా, వాళ్ళని నీ తిడుతూ ఉంటే నువ్వేమీ మాట్లాడలేకుండా ఉన్నా, నీకు నోరు లేదా, నువ్వేమి ఇచ్చేయలేవా అని చెప్పి వెంటనే ఆ సెయింట్కి భగవంతుడు అడగగానే ఆ సెయింట్ అన్నాడంట, ప్రభు వెంటనే భగవంతుడు కూడా అన్నారు, నన్ను వెంటనే వీళ్ళందరినీ నాశనం చేసేయమంటావా, ఈ బోటుని ముంచేసి అందరినీ చంపేయమంటావా అని కూడా ఆఫర్ చేశాడంట భగవంతుడు ఆ సెయింట్కి, ఆ సాధు పురుషుడికి. వెంటనే ఆ సాధు పురుషుడు ఏమన్నాడో తెలుసా? ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఏంటి అంటే, ప్రభు నువ్వు అవి చెయ్యొద్దు ప్రభు, నువ్వు నీ యొక్క దివ్య సౌందర్యాన్ని నా హృదయంలో ఏ రకంగా వ్యక్తపరిచావో అదే రకంగా వీళ్ళందరూ కూడా నీ యొక్క దివ్య సౌందర్యాన్ని చూసేలా చెయ్యు, అది చాలు, అది చేస్తే ఇంకా చాలు, అంతకన్నా నువ్వేమి చేయొద్దు అనగానే వెంటనే భగవంతుడు గ్రాంటెడ్ అనగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా, అంతవరకు ఆ ప్రాపంచికంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ హృదయాల్లో కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య సౌందర్యాన్ని చూడగానే వెంటనే అప్పుడు ఈ సెయింట్ యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవత్ ప్రేమలో ఇదయ్యారు అని చెప్పి ఆయన ఆ యొక్క కథను చెప్పారండి. అయితే సమయాభావం వల్ల మనం అన్ని కథని చెప్పుకోలేకపోతాం. నిజంగా ఈ అద్భుతమైనటువంటి పసందైనటువంటి బాబా ఫుల్ ఫీస్ట్ ని మనకు అందించినందుకు బిల్కి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ కార్యక్రమంలో మనం తదుపరి అంశంలోకి వెళ్తాం. కార్యక్రమంలో తదుపరి అంశం బాబాస్ ఫిల్మ్, బాబాస్ 64th బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఇన్ 1958. जिथे कल्पना शब्दन जाती, ऐसा अपरूपा नेकी म्हणुनी वेदही थकले, महिमा तुझा अपार, मैं हर अवतार स्वीकारा, आरती तुमची केली
मनी निरंजन लावण योतमनाची मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावण योतमनाची धूप लावणे दीप लावणे पुष्पे अर्पणे देवा पुष्पे अर्पणे मोठे पडता मजला तुमचे तुम्हा देवोनी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावण योतमनाची तुम्हीच कारक तुम्हीच कारक आदि तुम्ही अंती देवा आदि तुम्ही अंती तुमच्या समहो तुम्हीच देवा दुसरी नाहोती देवा दुसरी नाहोती मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावण योतमनाची तुमची माया सर्व चराचर छाया ही तुमची देवा छाया ही तुमची अनंत तुम्ही थोरी नकळे वर्णावी कैसी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावण योतमनाची माझा मजला ठावन महिमा सांगू तव कैसा महिमा सांगू तव कैसा अन्यपणे मी गातो भजतो माझा भाव असा देवा माझा भाव असा मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावण योतमनाची कृपावंत तुम्ही असीम तुम्हा काय कुणी द्यावे देवा काय कुणी द्यावे एक मागणे शरण तुझे नित तव करता भावे मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावण योतमनाची मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावण योतमनाची मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावण योतमनाची मेहर मेहर जय जय मेहर 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 जय जय मेहर जय
जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर जय जय मेहर अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba. Let us observe silence for a minute. Avatar Meher Baba ki Jai. Avatar Meher Baba ki Jai. Now prayers and Arti. Parvardigar. Meher Baba ki Jai. Now prayers and Arti. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes.
You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none conceive but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. Repentance prayer. Om Parabrahma Paramatma, Yah Yazdan, La ilaha illallah. O God, Father in heaven, we repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to beloved Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. देवादिदेवा प्रेम स्वभावा प्रभो मेहर बाबा प्रियतमा मन सुहारती दे प्रियतमा मन सुहारती दे देवादिदेवा प्रेम स्वभाव प्रभो मेहर बाबा प्रिय
प्रियतमा मन सुहारती दे, प्रियतमा मन सुहारती दे। ప్రేమ జ్యోతి మా హృది వెలిగించు, కామ క్రోధముల మది తొలగించు। ప్రేమ జ్యోతి మా హృది వెలిగించు, కామ క్రోధముల మది తొలగించు। దామను వీడక నిన్ను ప్రేమించు, దామను వీడక నిన్ను ప్రేమించు। మము కరుణించవయా ప్రియతమా మనసు హారతి దే, ప్రియతమా మనసు హారతి దే। నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు, నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు। నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు, నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు। నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు, నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు। మము కరుణించవయా ప్రియతమా మనసు హారతి దే, ప్రియతమా మనసు హారతి దే। అహంకారము ఆరతి కాగా ఇహ మే పరమై ప్రకాశించగా। అహంకారము ఆరతి కాగా ఇహ మే పరమై ప్రకాశించగా। పాహి శరణు సాయుజ్యము పొందగా, పాహి శరణు సాయుజ్యము పొందగా। మము కరుణించవయా ప్రియతమా మనసు హారతి దే, ప్రియతమా మనసు హారతి దే। దేవాది దేవా ప్రేమ స్వభావ ప్రభో మెహర్ బాబా, ప్రియతమా మనసు హారతి దే, ప్రియతమా మనసు హారతి దే। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।